Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour Back to the Future the Game, Retour vers le futur le jeu, épisode, je crois qu'on est au numéro 9 me semble-t-il. Et alors, on a découvert dans l'épisode précédent qu'il y avait le flic qui devait arrêter Tannen. Et ben il était un petit peu sous et complètement il y a eu beaucoup de problèmes à cause de nous, hein, parce que à cause de nous, quand on a apparu dans le premier épisode, il a pas pu capturer Tannen dans les voitures, enfin un des gangs qui était dans une voiture, parce qu'on a apparu juste devant lui, et et à cause de nous aussi, on a fait s'échapper Doc, et du coup voilà, il est un peu dans le caca, et il s'est fait corrompre par Tannen, parce que voilà, c'est à cause de nous, tout simplement. Alors on va aller parler à Edna. Hop, le tract, déjà. What's all this? These are my pamphlets, laying out in scientific detail the horrors visited upon those who succumb to the temptations of alcohol. D'accord. Lost fortnight. I am particularly fond of that one. It tells the true life tale of Johnny, who Oh. woke up in a pile of his C'est own dégueulasse. sick, completely unable to Je suis remember désolé si the vous mangez, previous hein. 2 weeks C'est à of ce his moment-là. life. Heavy. Actually, the pamphlets are quite light. See? Je peux en prendre? Any luck driving away Tannen's customers with this stuff? Not really. On nights like this, I fear that nothing will save Hill Valley from descending into the fires of chaos and corruption. Tu veux pas m'en donner? D'accord, tu veux pas me donner une tract. Ok, bon, ok. Hey, Edna. Mr. Crockett, what can I do for you? Jolie chanson. À propos d'un bon bah alors sur Parker, tiens. You know anything about Officer Danny Parker? Parker? Just another soul lost to the twin vices of booze and despair. I've asked him to tell me his story for my column. Sort of a cautionary tale, but he's never in the mood to talk to me. Jolie chanson. What was that song you were singing earlier? Do you like it? I wrote it myself. It really gets the toes tapping at the Stay Sober Society meetings. Although I suppose that could be the Shakes. Would you like to hear it again? Vas-y. Sure. I knew if I waited long enough, somebody would request it. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the Oh good là and là. pure. Time to rise C'est up horrible. from the sewer. Wash off all that foul Je comprends la tête de manure. Marty. Show the world you care. You should care. You should care. What people Oh. think of you. Of goals that you could name, reclaiming your good Oh là là, la name, voix. what you ought to do. Ne va pas dans la chanson, Inès, c'est très bien journaliste. You should care. C'était un conseil que je te donne. You should care. If Bon, your même si reputation journaliste, hein, c'est pas isn't super non plus, mais voilà. it's not going T'es mieux en to journaliste. hurt you to Comparé behave au mieux journaliste. you for you. Désolé pour vos oreilles, c'est pour ça que j'essaie de parler. Oh aïe, je saigne du nez, je saigne des oreilles. Catchy. You really think so? Yeah. Non. It's, Oui. got a good hook to it. One needs a good hook if one is fishing for souls. Est-ce que je pourrais avoir une tract? Ah voilà, une copie de votre chanson. Think I could have a copy of your You Should Care lyrics? I've got a club of my own that could really use some inspiring. Sure. Let me just get a page out of the hymnal. There you are. Hey, thanks. Merci. J'ai une histoire pour vous. Hey, I got a hot lead for you. Oh, what is it? Vas-y, moi je suis pas au courant. L'officier Parker en cure des intox, Trixie Stray Kid, Arthur McFly le retour, non, peut-être pas. Carl Sagan aperçu en ville, non, peut-être pas. Tannen derrière les barreaux, tiens. Kid Tannen arrested. Oh, glorious day! When did it happen? Sous Well, it peu, là. hasn't happened yet, but it's gonna. Keep me posted. Oh, sympa, peut-être que je t'ai donné l'info en avance, quoi. Vas-y, quoi. See ya. Keep fighting the good fight. On va te faire aussi une info non plus. Après, c'est une info. Après, voilà, on fait. Eh non, mais va par là. Non. Marty, non, arrête. Voilà, va par là. Voilà. S'il faut refaire le mot de passe, déjà, je vais péter un peu. Oh putain, je le sens que je vais le refaire. Sinon, il m'aura remis direct. Oh non, faut le refaire. Welcome back, sir. Oh non, merci. Oh, et franchement, je vous jure, j'ai eu le cœur qui a battu sang, alors j'ai dit, il faut pas le faire. Parked. Oh, j'ai eu le pouls. Alors, est-ce que je peux le mettre directement ou faut juste que je change la feuille de chanson?
Ouais, non, faut que je change la chanson qui est juste là. La feuille. I don't care. Ed can't carry a tune, but these lyrics are motivational dynamite. Moi, si tu le dis, la parole de la dynamite, mais bon. Hey Trixie, look over there! Why? Ça marche chaque fois ce truc-là, même dans les années 30, hein, ils sont cons. Hein. No. Ah, never mind. Elle a dit, il est un peu con, non? Ah d'accord, la pensée chanson. Alors, du coup, là. Non, pas le micro! Non, Marty, pas le micro! J'ai visé les partitions! Je visais les partitions! Way down and lose. Non, non, on l'a vu, on l'a vu. Oui, oui, on sait. Elle se dit pas, ça fait 2 fois qu'il fait, il va arrêter un petit peu le con, personne ne me vire, heureusement, ils sont sympas. En même temps, il est pas très grand le club, alors ils doivent pas avoir beaucoup de clients. Ah, demande-toi, voilà, c'est ça. Je suis juste en train de chercher quand même. Oh, elle a spawn direct et je suis parti où moi? Alors moi là, je devrais être à côté du piano, hein. She's right. I can turn my life around. Comment il se fait facilement influencer quand même cet homme par les You know chansons. what? I used to be a good cop. And yeah, I've had a few bad breaks, possibly even a psychotic one that caused me to imagine a disappearing space car. But I'm a good man. Yeah. And all I need to do to win Betty back s'autorassure is tout be seul. the same good man I always was. And let the chips Rien qu'à cause d'une fall chanson? where they may. All right. So now what? Now I wait. Wait for the moment to take down Kid Tannen, restore my good name, and win back the heart of Betty Lipinski. Ouais. That thought. I bet that moment is just around the corner. Ok, parfait. Et du coup, Cora va de faire son devoir, ok, alors attends. Attends. Hey, Danny. Hey, you know, I don't think I ever caught your name. I never threw it, and now I'm not sure I should, what with you being an upstanding member of the police force again. Fair enough. I think I owe you a little anonymity. Just don't step out of Oh, line. comme il a repris du sérieux d'un coup, le mec, Loud il and tue des saouls clear, vite quand même. Officer Parker. Il était quand même complètement saoul. Still ready to arrest Tannen? Ready and willing. Cool. Hang tight. I'll see what I can come up with. Ok. See you soon, Danny. Take care, buddy. Faut que je trouve un moyen. Ah, faut que je peut-être parle à Trixie. Non, pas les. Je veux pas. Je veux Non, Trixie. Voilà, merci. Trixie? Yeah? How about Stairway to Heaven? I sing popular songs, kiddo. You want hymns? Go to a church. You were telling me what a great guy Kid is. Yeah, I guess he is a pretty crummy boyfriend. But until my insurance policy checks out, I guess I'm stuck with him. Insurance? Yeah. Look, I may not be the brightest bulb in the plus futé du marquee, coin. Ah bon? but even I know you don't break up with a creep like Kid without something to keep him from going all crazy on you. Une assurance, ok. What's this insurance policy all about? Are you kidding? There's only one person I trust with my secrets. But I ain't seen him in weeks. You don't mean Artie McFly. Artie McFly? You know him? Not as well as I thought. Before he took a powder, Artie was tutoring me in all sorts of stuff. Etiquette, philosophy, T'apprends des tas de trucs, je vais pas savoir ce que c'était. He's a regular Renaissance Ah, d'accord, ok. man. He even had one of those smart guy professor's pipes, see? Can I borrow this? Sure. Ah, il faut aller voir Arthur. I've been secretly working on my get out of kid card for weeks now. But Artie's the only one I trust to check my work. You can't be too careful when you're dealing with a Pas faux. maniac like Kid, you know. Il est un petit peu cinglé quand même de ce côté. J'ai vu Arthur, tiens. I happen to see Arthur McFly. Tonight? Tonight? How is he? Where's he staying? I didn't manage to find out. If you see him again, tell him I'm looking for him, okay? I could really use his advice in regards to my you-know-what. Moi, je tiens que la thèse que c'est quand même Sylvia, la grand-mère de McFly. Je dis ça, mais après, je dis rien. Bon, elle va pas dénoncer Tannen, hein, c'est clair. Take a leg out there. Vu qu'elle veut Arthur, j'allais dire Marty, Arthur. Il y a trop de McFly, je sais plus, moi je lui perds les noms. Non, par là, voilà. Hop, non, par là, voilà. Non, non, oui. C'est très compliqué, hein. Je vous assure que c'est compliqué à l'analogique. Hein. La souris, ça va être plus simple, vous allez me dire. Mais là, au stick analogique, c'est pas fait pour. Ça se voit, c'est pas fait pour. Bon, tu peux courir? Non, il court pas. On dirait qu'il a balayé dans le cul et il court. Oh, c'est quoi ça, des affiches? J'ai pas été voir, je suis curieux. Hoover 28. A chicken in every pot. How's that working out, Herbie? Bon, ça doit être une référence américaine et je comprends. Je vis pas trop en Amérique, du coup je peux pas trop la comprendre. Attention, chargement de zone. Voilà.
Oh bah il était vite, la dernière fois il avait mis 30 ans, et oh. Dans l'épisode il avait mis 30 ans. Alors il faut que je trouve Arthur. Alors mais où est-ce qu'il peut être? Ah, attendez. Ah, non. Nise. J'ouvrais. Non, pas par là. On dirait qu'il est un peu bourré, hein. Marty, je crois qu'il a un petit peu plus d'alcool aussi. Comment ça va depuis le temps? Where have you been, Emmett? I know I haven't seen you in a couple of months. I'm great, and I owe it all to you. Really? Yes, that argument I had with my father during our jet drill experiment gave me the incentive to finally quit that dreary court job. I've committed myself full-time to a life of science. C'est bien. So, thanks for watching Einstein while I've been away. It's been a pleasure. He's proven to be a surprisingly willing test subject. It's almost as if he's been working with me for years. More like decades. What's the story with the little car and all this equipment? Einstein and I are conducting a few experiments with this 1/4 scale model to work out a few hitches in my planned demonstration at the Hill Valley Expo in a couple of months. A radio-controlled car? No. Well, yes, but there'll be so much more than that. It will amaze the world. Aha! Got it! Got what? I'll show you. D'accord, bah, vas-y monte parce que là je suis curieux, je me demande ce que tu es en train de faire là quand même. J'ai peur que ça explose. Bon, ça va sûrement exploser mais bon. Watch this. When this baby hits 23 miles per hour, you're gonna see some serious cow flop. Einstein! No! Get him out of there! Not to worry. I've got a fail-safe eject mechanism around here someplace. See? Nothing to worry about. Nothing. Pauvre Einstein, le pauvre chien quand même. Ah bah voilà, elle est coincée sur le toit maintenant. Une patte cassée. Oh d'accord, il va ne saute pas. T'as encore une longue vie devant toi. D'accord, bon. Super, le chien il est en haut. On va essayer de voir. Ah, attendez, c'est qui là-bas? Ah, on peut aller au théâtre. Could Arthur be in there? It's way too dark and crowded for me to tell. D'accord. Où est-ce qu'il est ce con? C'est bon, tu me remets. Oh, j'ai eu peur, je crois que ça avait bugué. Bon, il est pas par là. On peut pas aller à gauche. On peut pas aller à droite. Putain, je crois que c'était lui là-bas dans le fond. Bon, alors attendez. Où est-ce qu'il peut bien être? Où est-ce qu'il peut bien être? Où est-ce qu'il peut bien être? Alors, on va aller voir le doc. Il l'a peut-être vu, hein, par ses fenêtres. C'est pas con? Supposition de supposition. Hey, Doc. How's the room? It's a little cleaner than I would have imagined for a Depression-era flophouse. How are your investigations Ça va? going? Je crois que c'est pas trop mal. I saw him. Who? My grandpa. On his streetcar for just a second. Doc, we gotta find him. Why? Trixie thinks she's got something that could put Kid away, but Artie's the only one who can tell her for sure. I guess he's kind of her tutor or something. Ah, so that's the connection. When your grandfather disappeared from Hill Valley for 2 months, the bond between him and Miss Trotter was severed, eventually leading to a timeline in which Trixie lost the nerve to betray Tannen. Yeah? We've got to find your grandfather. On prend une plaque à régler déjà. Doc, Parker's ready to arrest Tannen, and it looks like I didn't go stag to the prom. Wonderful. What about Miss Trotter? I'm still working on her. Why didn't you tell me I'd run into your younger self tonight? Because I don't remember being out here tonight. Clearly, your interactions with my younger self 2 months ago have slightly altered my personal timeline. I never have the nerve to perform public experiments like he's doing. No matter. Those experiments will be forgotten once I've seen Frankenstein. Frankenstein? Yes. Right now, my younger self is fiddling around down there with rocket propulsion systems for his demonstration at the expo. The thing that'll kick off your scientific career. Exactly. Now, the rockets are a horrible idea, and I'll soon realize that they'll never work. But eventually, I'll wander into that movie theater and see Frankenstein and clear my mind. I've kept the ticket stub from that movie in my wallet ever since. See? Why? Because it's during this movie that I'll have the inspiration for my breakthrough at the expo. It doesn't have anything to do with reanimating the dead, does it? Not the way you Non, think, j'espère pas parce que là. During that famous scene when Colin Clive turned the wheel that raised that shrouded figure into the tower, and that bolt of lightning struck, well, let's just say more than one brain was reanimated that night.
Si, moi je trouvais ça vachement bon. Et, ah oui, il y a Einstein, il est coincé au-dessus Emmett's not du having toit, much mais luck vous en faites getting pas. Einstein off the courthouse. I'm not surprised. Heine's a smart dog, but heights give him the willies. What can we do? I've got it. What? Just get my younger self distracted, and I'll handle the rest. D'accord. Où est la Where'd you park the DeLorean? I hid it in the DeSoto lot. Nobody's buying cars these days, so it should be safe in there. J'espère. Okay, I better get back to fixing history. Be careful, Marty. Mais il faut que vous avez dit que vous avez une idée pour Einstein, il est coincé sur le toit. Majestic arms. Transients welcome. Well, they don't get more transient than me and Doc. Bon. Je sais pas trop où aller et je sais pas où est ce crétin de... Bon, peut-être qu'il faut que déjà je m'occupe de Emmett, on verra après. Valley Stationers. Non, pas la pancarte, c'est Emmett, je voulais. Don't worry, Emmett. I'm sure you'll get it right someday. Oh, I'm not worried about that. Right now, I'm more concerned with Einstein. Ne saute pas, Einstein, t'as encore une longue vie devant toi. Reposez-vous. Why don't you take a break from Einstein Patrol for a minute? Maybe go see a movie or something. Thanks for the offer, Mike. But once Emmett Lathrop Brown sets his mind on a task, nothing can distract him from his purpose. And right now, that purpose is rescuing your Oh, dog. sympa. Mais quand même, il est ouvert très tard, le cinéma. En même temps, vous allez me dire, le cinéma, ça ferme tard aussi. Je dis des conneries. What went wrong with your rocket car? I'm not entirely sure. As soon as we get Einstein down, I'm gonna go look for it. What's up with you and Edna? A couple months ago, I could swear she was making goo-goo eyes at you. That was before my father had her stay sober society meeting thrown out of our house. Ah ouais, She takes d'accord. every opportunity she can get to snipe at me in my work. It's very distracting. Yeah, d'accord. Désolé. Why don't you go look for your car now? And leave Einie stuck on a ledge? Never. Dogs are much more important than any silly rocket car. Especially one that doesn't work at all. C'est sympa, putain, ce mec. Do you know anything about Officer Danny Parker? My pop says he's a good cop when he's not drinking. Good. Of course, now I hear he drinks all the time. Ah, d'accord. Have you seen that Frankenstein movie yet? I hear it's pretty inspirational. Not yet. I've been so busy with my rocket car that I haven't found the time. But I'm planning on going tonight. At least I will once I get Einstein down. Comment tu veux que je le... Well, I'll go off and see if I can get some Comment help. tu veux que je... You do that. I'll stay here and see if I can think of a way to get Einie off that ledge. Est-ce que dans mes affaires... La pipe à Arthur... Non... Hey, Emmett, need a light? Turn that thing off. I've been distilling Tannen's hooch into rocket fuel all afternoon. One stray match could light me up like a Roman candle. Oh merde, je voulais voir un truc marrant. Bon, d'accord. J'ai toujours convaincu Parker de faire son devoir, mais moi là je suis sur Emmett. Ah, d'accord. Ouais, bon, on va utiliser Edna. Edna! C'est bien, vous êtes juste à côté, ça m'arrange. Je suis feignant. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On fait que lui parler quand même, hein, ces temps-ci, c'est... Elle va encore qu'elle a des amis après. What? Bon, j'ai une histoire pour vous. Hey, I got a hot lead for you. Oh? What is it? Voilà. Young scientist strands dog on courthouse roof. What? Look over there. Oh, for goodness sake. C'est un peu quand même... Mr. Brown. Comment on le dénonce. Please, Miss Strickland, not now. Can't you see I've got a rather delicate situation on my hands at the moment? My trial run... Trial run? Public hazard, I call it. And I'm sure my editor will agree. Oh, le pauvre, la tête qui fait. Scientific enterprise of yours represents a clear and present danger to public You know what safety. represents a clear and present danger to public safety? Your... Oh, pas mal. No need to get personal, Mr. Brown. Believe me, I have no intention of getting personal with you. I'm relieved to hear it. Flying cars, of all the ridiculous juvenile... Oh, pas mal. Me, but just imagine a world in which traffic jams and car crashes are a thing of the past. I might be more inclined to listen to you if your maiden voyage hadn't ended in a crash on one roof and a stranded dog on another. I'm working on getting him down. Einie,
How'd you get down? Clever dog. Oh, il est descendu par l'échelle, hein. C'est un bon chien. Hein. But I warn you to be more careful in the future. Now, how to get that rocket car back down? Ok. Bon, parfait, mais du coup... Ah, bah attends, si, je sais. Grâce au chien, il va pouvoir sentir... où est Arthur. Encore le renifler, putain. Toujours être à sa trace, Arthur. Ça sent un petit peu le tabac, mais fais pas trop attention à ça. C'est comme les cacahuètes avec le chapeau. Mais voilà, il était bien dans le cinéma, j'y étais tout à l'heure. Oh là là, mais ce jeu me troll. Il se fout de ma gueule. I've been laying low, officer, but I've gotta go to the pictures once in a while. Hello, Arthur. Officer? I'll take it from here. But... We can talk at the Majestic, away from prying eyes. Yeah, Einstein, you done good. Ok. Alors, on va retourner à l'hôtel, hein, pour parler... Non, je veux rentrer dans le voilà, merci. Hey, Doc, I could use a little help. What's the problem? Voilà, Arthur doit rejoindre... Is Artie still here? He's in the bathroom. D'accord. Hey, Artie, open up. You've got a gangster to bring down. Is it time for me to meet this Sylvia? No, it's time for you to meet Trixie. Trixie says she's got something that might be able to send Kid up the river, but that you're the only one she trusts to check it out. Me? What is she... Oh, I know what she's done. Clever. Care to let us in on the secret? Sorry, guys, but if Trixie's keeping it a secret, then so am I. That's all well and good, Mr. McFly, but if you and Trixie are going to collaborate on this evidence, we'll need to arrange a rendezvous. Well, Trixie's chained to Kid's speakeasy. So we'll have to bring Arthur to Trixie. No way am I getting anywhere near that. Ah, il va se faire tuer sûrement. Oui, c'est sûr, c'est pas une bonne idée, les gars. Comment vous voulez ou alors faut le déguiser, mais... I don't know how you talked me into this. Bah ouais, moi aussi. Stay back here in the shadows and don't come out until you see Trixie. You're sure I'll be safe here? Perfectly safe. We'd never make you take any unnecessary... Sagan. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Kid? Qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Don't worry. Ah bah ouais, bah alors là... Trixie on her way? Ah bah oui, c'est malin, c'est malin. Et les poubelles, est-ce que je peux faire quelque chose avec les poubelles? Ew. Non, on va pas faire. Bon. C'est malin, c'est malin, c'est malin, bravo. Mais en plus, ils le mettent bien sous le lampadaire. Welcome back, sir. Bonsoir. Vous étiez pas chercher Tannen tout à l'heure? Non. What's it gonna take to get Trixie to squeal on Kid? Alors attendez, hop là. Mais personne, d'accord, ça va, personne ne parle. Trixie? Yeah? Qu'il y avait Arthur dehors. Guess who's waiting in the alley to talk with you? Honey? The one and only. It wasn't easy to track him down. I had to... Cover for me, cue ball. I'm taking a smoke break. Direct. Atta girl. Oh là là, c'est méchant. Hey, you! Ah bah tu te réveilles toi enfin? Yeah, jerk. I saw you making eyes at my Eunice. Encore une deuxième fois? Bah elle est très jolie votre dame, mais I je don't have suis time pas for a intéressé. fight. Why, you? Oh, belle esquivé Marty. Oh putain, il est un peu I'll con. never get to Carnegie Hall at this rate. All right, fella. I think you're done for the night. Hey, where do you think you're going? Me? Yeah, you. What do you know about this? Qu'est-ce que tu sais quoi? Nothing. Ah! C'était des bruits de pistolets, je crois que c'était plus des pistolets à billes, mais bon. Oh non, Tannen a tué Arthur. Trixie? Freaks over, cue ball. Whatever you say, babe. Oh non. What was that? Il va disparaître. Oh non. Oh non, 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 non. Attendez, faut que j'aille voir ça. Oh, faut que j'aille voir ça. Oh non, non, non. Bon, les bruits de pistolet, c'est pas super. Mais... The lift's for staff only, shrimp. D'accord. Eh ben, je veux sortir. Je peux pas... Mais non, mais... Je peux pas sortir? D'accord. J'ai pas compris. J'étais vers la direction de sortie, mais il voulait pas.
Oh oh. Artie? You missed a hell of a party, buddy. Kid, what Ils étaient pas happened? rentrés tout à l'heure? Oh, you're gonna love this. So, I'm hanging out in the club when all of a sudden I get an urge to drain the lizard, right? I come out into the alley, and who do I see? None other than that scrawny, subpoena-answering rat, Artie McFly. And get this, the little worm's whispering away all conquistadorial-like with my Trixie! Oh, no. Naturally, I pull out Kid Jr. and prepare to put a couple bullets in McFly's head, which causes Artie's nose to start bleeding because he's a big wuss. And then... Ah d'accord. And then... What? Trixie literally gets down on the knees and begs me to let him live. Huh? Seriously, down on the knees, crying and begging for McFly's life. So, what did you do? What could I do? I fired 2 shots in the air and told Artie to take a hike. Oui donc. Oh, On va pas that was cru. merciful. Hey, I got plenty of mercy. Besides, now Trixie owes me big time. And Kid Tannen always collects on his debts. Always. Ok. Bon bah on va devoir suivre les traces de sang je suppose. Non? Faut retrouver Arthur. Il s'est barré où? Parce que bon, alors maintenant déjà que là il voulait bien on n'est pas dans la merde. Bon bah écoutez, je vois qu'on va finir là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Oh, j'ai eu peur pendant un moment mais apparemment ça va. Arthur a décidément emmené comme moi en plus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode. Portez-vous bien tout le monde. Ils sont morts. Non, il les a pas tués, c'est juste